Assalamu alaikum. Hello, ladies and gents. Hello, dear followers and dear members. Welcome back to our English class. Assalamu alaikum sama gars yi da leen a jàmm beneen yoon ci suñu cours anglais aywa ñu dem ci leçon bi bu ñu njëkk am mooy to climb. To climb boobu verbe la moom la ñuy wax éeg comme ça nga yéeg ci fenn moom la ñuy wax climb bee bi kenn du ko liir. Don't climb, you will fall down. Don't climb, you will fall down. Fall down. Pas fall down, mais fall down. Don't climb, you will fall down. Bul éeg dangay daanu loolu lay tekki. Climb mooy comme nga yéeg ci garab dañ ko wax climb. Donc don't climb, you will fall down. Fall down, not fall down. Beneen bi, my phone has fallen down and my screen has broken. My phone has fallen down and my screen has broken. Mu ni muy tekki ci wolof mooy sama téléphone dafa daanu sama écran bi yàqu maanaam sama écran bi toj. My phone has fallen down and my screen has broken. Ñu dem ci beneen. To complete or to finish. To complete wala nga am to finish moom mooy eggali comme ça nga eggali mbir. Exemple baa ngi ñëw. Did you complete what I asked you to do? Did you complete what I asked you to do? Did you complete what I asked you to do? Did you complete what I asked you to do? Loolu li muy tekki mooy ndax àggali nga lu ma la santoon. Did you complete what I asked you to do? Wala nga ne ko did you finish what I asked you to do? Did you complete what I asked you to do? Beneen eyebrow wala nga ne eyebrow ñaar yëpp baax na. Een lay signifie een boo xoolee ci sa kaw bët bi karaw yooyu nekk foofu noonu een. You should reduce your eyebrow. You should reduce your eyebrows. You should reduce your eyebrows. Loolu muy tekki mooy war ngaa wàññi say een maanaam sa karaw bi fii war nga ko wàññi. You should reduce moom mooy wàññi. We wish you the best. 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 Waaw lu baax lañ lay ñaanal wala ñu ngi lay ñaanal lu baax. Don't forget what I told you. Don't forget what I told you. Don't forget what I told you. Maanaam bul fàtte lu ma la waxoon wala bul fàtte lu ma la wax. Don't forget what I told you. Beneen bi, wake up down on Sunday is not easy for students. Wake up down on Sundays is not easy for students. Wake up down on Sunday is not easy for students. Maanaam yeewu dimanche fajar yombul ci élèves yi. Wake up down on Sunday is not easy for students. Bee nga ne ko wake up early donc down mu nekk early maanaam fajar mooy lu teel rek. Wake up early on Sundays is not easy for students. Waaw yombul ci élèves yi. Wake up down moom mooy fajar. Do you remember his face? Do you remember his face? Do you remember his face? Lu muy tekki mooy ndax yaa ngi fàttali ko xar-xaramam. Oh, do you remember his face? Ndax yaa ngi fàttali ko xar-xaramam. Waaw nga gis kenn rek mu jox la dara nga ne ko ndax yaa ngi fàttali ko xar-xaramam. No, I don't. No, I don't. Wala nga ne ko no, I don't know him. No, I don't know him. No, I don't remember him. Fàttali wu ma ko. We want to elect Ali. We want to elect Ali, c'est-à-dire Ali lañ bëgg fal. We want to elect Musa lañ bëgg fal. The trash is there. The trash is there. Mbubbit mi ngi fële mi ngi fee. Waaw mbubbit mi ngi fee. Mbubbit mi buñ ko waxee ñu dégg wolof mooy boo balee ba pare loolu la ñuy wax mbubbit. Germany was elected these last months.
Jamai was elected this last month. Jamai was elected this last month. Jamai very la faru. Mana very passé si la faru. Jamai was elected this last month. Benin. I take sides with Balagay. I take sides with Balagay. I take sides with Balagay. Maanaam Balagay laa faral comme dara am nga ne kii laa faral nga ne I take side with donc I take sides with Balagay. Balagay laa faral. Obligation something essential. Obligation moom mooy loo xam ne ni lu essentiel la moom lañ bind foofu something essential maanaam loo xam ne ni farata la. Obligation bi ñu ko waxee mooy lu nekk farata something essential. It is obligatory to pray 5 times daily. It is obligatory to pray 5 times daily. maanaam farata la ngir julli waxtu juróomi farata la ngir julli waxtu juróomi. It is obligatory to pray 5 times daily. To work fastly. To work fastly. moom mooy furax furax maanaam ngay waaxu rek furax furax. Abdu is working fastly. Abdu is working fastly. Abdu is working fastly. Abdu mi ngi furax furax maanaam Abdu mi ngi waaxu rek. Abdu is working fastly. Work fast moom mooy waaxu dox mu gaaw. This lady is very dedicated to her job. This lady is very dedicated to her job. Loolu mooy tekki ndaw bi wala ndaw si dafa farlu ci liggéeyam. Oh, this lady is very dedicated to her job. I'm dedicated to my job. Dama farlu sama liggéey. Don't divorce your good wife. Don't divorce your good wife. Hey, don't divorce your good wife. Bul fase sa jabar bu baax bi wala bu baax ji. Don't divorce your good wife. Beneen, he has no petrol. Amul benn pétrole wala amul benn essence. Pétrole moom mooy essence ba tey. He has no petrol. Donc nga am pétrole wala nga ne gas station. Donc mun nga wax petrol station wala nga ne gas station moom mooy essentiel maanaam fu ñuy jëndee essence. Example, Ali has gone to get gas at the station petrol. Bien, at the gas station, petrol station. Ali has gone to get gas, bien to get petrol aussi bu la neexee at the station, bien at the petrol station, at the gas station. Ali dem na jëndi essence ci essentiel bi waaw. Ali has gone to get gas at the petrol station. Beneen bi, the carcass has fermented. Maanaam cere bi dafa ënn. The carcass has fermented. Oh, my ribs are aching. Loolu li muy signifie mooy sama faar yaay metti wala sama faar yi ñooy metti. My ribs are aching. I spend the night here today. Maanaam fii laay fanaan tey wala nga ne I spend the night here today fanaanal fii. This medicine prevents this disease. Maanaam garab gi mooy fànq jàngoro yi maanaam moo koy saafara. This medicine prevents this disease. I will spend the whole day here.
tey fii laa yendu maanaam journée bi yëpp fii laa yendu loolu lay signifie. I will spend the whole day here. Okay guys, thank you for listening to me. Thank you also for watching the videos. Again, don't forget to subscribe in this channel in order to learn English. Thank you and take care of yourself. See you in another class.